Hello my dear students and welcome back to the chemistry classes where we are discussing surface chemistry chapter. So in that in the previous session we were discussing about the purification of the colloids, isn't it? And there we have discussed about two methods. One is dialysis and another one was the electrodialysis. Okay, those two methods we have seen. Now the last method that we have to study under the purification of colloids is the last one is ultrafiltration. So let us see what is the meaning of ultrafiltration. Okay, so ultrafiltration is a process of separating the colloidal particles from the solvent and other soluble impurities by using ultrafilter paper. So as the heading itself is saying you, it is a filtration method. It is what? It is a filtration method. You already know the meaning of filtration. Okay, so it is a filtration method, but in this filtration method the specialty is that we are using not any regular filter paper, we are using ultra filter paper. Okay, what is the meaning of ultra filter paper? That we shall study now. Now we know that colloidal particles can pass through ordinary filter paper because the pore sizes are large. Now already know the meaning of pore athwa hole andru onde. Okay, so ordinary filter paper athwa normal filter paper olagade the size of the holes will be bigger ones, and sometimes the colloidal particles can pass through the normal filter paper. Okay, now the pore size of the normal filter paper can be reduced by keeping it in a collodion solution. This is very important. Andre iga normal filter paper na naವೇನು ಮಾಡ್ತೇವಿ ultra filter paper ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ? ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ನ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತೇವೆ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಸರೇನೆಂದ್ರೆ ಕೊಲೋಡಿಯನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಕೊಲೋಡಿಯನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಪೋರ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪೋರ್ ಸೈಜನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಪೋರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್. Okay, so what is the name of the solution is? It is collodion solution. Okay, so collodion solution, what is the composition of collodion solution? Now collodion solution is a 4% nitrocellulose solution placed in a mixture of alcohol and ether. What is the composition of collodion solution is? It is a 4% nitrocellulose solution placed in a mixture of alcohol and ethers. Okay, in this solution if the normal filter paper is soaked ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನೆಯಿಡುವುದು. Okay, we have to keep the filter paper in that collodion solution for few minutes or few hours. Okay, then the normal filter paper will become ultra filter paper. Understanding it? Ultra filter paper means what? It is normal filter paper converted into ultra filter paper by placing the normal filter paper in a collodion solution. Okay, what the collodion solution will do? Collodion solution reduces the pore size of the normal filter paper. Okay, now here one point to be remembered is what? Ultra filter paper please excuse me. So the ultra filter paper is permeable, means it is allowing only the solvent molecules to pass through it. So when you take a question is when you take a ultra filter paper and do the filtration, what you will get on the paper or above the ultra filter paper? What you will get? We will get the colloidal particles. Okay, sorry. After filtration from ultra filter paper, we get colloidal particles above the paper. These particles are then dissolved
in a suitable dispersion medium to get colloidal sol. Okay, so when we do the filtration using ultrafilter paper, we will get colloidal particles above the paper, and these particles are then dissolved in a suitable dispersion medium. Dispersion medium andre solvent only, dispersion medium to get a colloidal sol. I hope you are understanding. So this is one of the simple methods for the purification for the colloidal solution. Now we have completed about colloids. What all things we have completed? See, we have completed about what is meant by colloids, classification of colloids, okay, preparation for the colloids. Then now we have completed the purification of colloids. Okay, so now on further we shall study about some of the properties exhibited by the colloidal particles. So now we shall study the properties of the colloidal particles. Okay students, now we shall study the properties of the colloids. Okay, now the first property that we will study about the colloids is the colligative property. Now you already know the meaning of colligative property. This concept you have studied in second chapter called as solutions. So what is the meaning of colligative properties? The properties of the solution which depend on the number of particles present in the solution but not on the nature of the particles. Means the property of the solution which does not depend on the nature, means whether it is acidic, basic or ionic or molecular, it does not depend on the nature of the particles, but it will depend on the number of particles. Means how many numbers are there. More is the number, more is the value of colligative property. Less is the number, lesser is the value of the colligative property. Then what are the colligative properties of the solution which depend on the number of the solute particles? We have studied it. What are those? Lowering in the vapor pressure, elevation in the boiling point, depression in the freezing point, and important one was osmotic pressure. So these are some of the colligative property that we have already studied. Okay, then how does the colloidal particles colligative property vary? Okay, so we already know that colligative properties are what? They are the bigger aggregates. Aggregate means what? They are associated. Okay, means small atoms or molecules or ions, when they get associated they will form colloidal particles. This we know. So colloidal particles are being bigger aggregates, have a higher molecular mass, and number of colloidal particles is less than the number of true solution particles, isn't it? This we have studied. Okay, you can take any colloidal solutions. In that colloidal solutions we will find that the number of colloidal particles is always lesser than the number of the solution true solution particles. So what does it mean now? It means that, see, the value of colligative properties of the colloidal solutions such as osmotic pressure, lowering in vapor pressure, elevation in boiling point and depression in freezing point are less in magnitude in comparison to the true solution colligative property values. What is the meaning of this? The artha enu antandre, see, colloidal solution ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಗೊಳ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತಗೊತೇನೆ. ಓಕೆ, ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಟಮ್ಸು ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಫೋರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನದ್ದು ನಾನು ಏನೇನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಲೋವರಿಂಗ್ ಇನ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಎಲಿವೇಷನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ರೀತಿ ಅದು ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನದ್ದು ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವೆಂಟದ್ದು ನಾನು ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದೇ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇನಲ್ವ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ದು ಅದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಅದೇ ಏನು ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರು, ಲೋವರಿಂಗ್ ಇನ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು, ಎಲಿವೇಷನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇದೇ ಈ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗೆದೆ. ಆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್
ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಮತ್ತು ಟ್ರೂ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇವು ಎರಡು ಥರದ್ದು ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವುದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ? ಸಿ ಟ್ರೂ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವ, ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ. ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದಾವ, ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವ. ಸೊ ಯಾರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೈತಿ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ದು ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡರ್ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. Next is very important, and for 1 marks give reason or define ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಏನೊಂದು ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೌನಿಯನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಬ್ರೌನಿಯನ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ನನಗೊಂದು ಫನಿ ಆನ್ಸರ್ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂದು ಸರಿ ನಾನು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿದ್ದ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಬ್ರೌನಿಯನ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದಾಗ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರೌನಿಯನ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ, ಹೌದಾ? ಮೂವ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಬ್ರೌನಿಯನ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, therefore it is called as Brownian movement. Okay, so first let us see what is the complete meaning of Brownian movement. Okay, when a colloidal solution is viewed under the ultra microscope, it is observed that colloidal particles are in a state of random continuous zigzag motion. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದ, ಈ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ವೆನ್ ವಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಥ್ರೂ ಅ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, okay, when we observe it through a microscope, okay, when we observe it through a ultra microscope, ultra antandre it is also a microscope, but it is a very powerful microscope. So when we observe a colloidal solution under a ultra microscope, we observe that the colloidal particles are not in a static ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಂತೆಲ್ಲ ನಿಂದ್ರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಂತೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಸ್ಲೋಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಡೌನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಸೆಟಲ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತದ, ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಬೇಕಾದರಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೂ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಅದು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೋಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಅದ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. See, their colloidal particles are in a state of random continuous zigzag motion. Zigzag ಅಂತಂದ್ರೆ see na linear motion ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು with the same velocity. ಓಕೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮೋಷನ್. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Okay, so this movement is called as Brownian movement. So 1 marks question is, what is Brownian movement? What is Brownian movement? When a colloidal solution is observed in a or under a ultra microscope, it is observed that colloidal particles are always in a state of random continuous zigzag motion. This is called as a Brownian movement. Okay, and this Brownian movement was first observed by the Robert Brown, who was a British botanist. ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಂಗಾದ್ರೂ ಹೆಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಇದು ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಬೊಟಾನಿಸ್ಟ್, ಸೊ ಅವನು ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. Pollen grains were always in a random motion. So he was thinking why the pollen grains are not settling down, or why they are not stationary, why they are randomly moving. Then he got to know that the size of the pollen grains, okay, that also comes under the size of the colloidal particles.
Okay, so when pollen grains are not settling down and when they are under the zigzag motion, then definitely colloidal particles are also in a state of random and continuous motion anta gortaithe nಮಗೆ. When what is the reason why the pollen grains were moving randomly in all the direction? Then the answer was found to be, see, colloidal particles are always in a state of zigzag motion due to their collision with dispersion medium particles and other colloidal particles. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದೊಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಯರ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದ. ಈ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಜೊತೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಯಿತು. ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದನ್ನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತು, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಡಿ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಈ ಕಡೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ particles are pushing the colloidal particles in different direction. Therefore, when the colloidal particles are moving in different direction, it is called as the zigzag motion. So reason they have asked for many a times, what is the reason behind Brownian movement or Brownian motion of the colloidal particles? This is the reason. So illi 1 marks question in kelbodu andre what is Brownian motion athwa what is give reason for the Brownian motion of the colloidal particles. So these are the two repeated questions that will be coming from Brownian movement. Okay, and colligative property, this is very important from competitive examination point of view. Now they will ask you, dispersion medium particle to colligative property ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೋ ಅಥವಾ colloidal solution ಅದ್ದು colligative property ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೋ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ obviously answer ಏನು, dispersion medium particles ದು colligative property value ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. Okay, so now this is about two properties. Now let us move on to the third property, that is optical property. Optical ಅಂದ್ರೆ Tindal effect ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. Okay students, now we will study the third and also one of the important properties of the colloids, which is called as a Tindal effect. Tindal effect, it is also called as optical property. Optical property of colloids. Okay, optical properties of the colloids. So you already know what is the meaning of optics. Optics is a branch of physics which deals with the different properties of the light, like scattering and all. Okay, okay. So now here we will study when we pass light through the colloidal solution and true solution, what happens to the light? Is it visible or not visible? That we have to study. Okay, see here one experiment we are doing. Okay, consider now this first red mark or the box you can see. Let us say this is a dark room, means completely dark. Okay, completely dark room it is, and we have kept two solutions. One is true solution and another one is colloidal solution. Okay, and when we pass light through these two solutions, we have a light source. Okay, from the light source we have to pass the light from both the true solution and colloidal solution. Then what we will observe, we will observe that the light is passing through the true solution, but it is not at all visible. Okay, but when the same light passes through the colloidal solution, the path of the light becomes visible. Then the path of the light becomes slightly visible. Okay, then it shows that there is some difference in the true solution. It shows that there is some difference in the optical property of true solutions and colloidal solutions. Why? Because when the same light passes through true solution, there is no visibility, but when the same light passes through the colloidal solution, now the path of the light is slightly visible. Okay, then why we have to study why the path of the light is visible in colloidal solution and why not in the true solutions. Okay, so see, so basically now what we will do, we will remove the true solutions and we have taken only the colloidal solutions. Okay, so we are doing the same experiment. We are passing the light through the colloidal solution and the path of the light becomes visible or more strong, or it appears to be illuminated. Illuminated andre omme beluk ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು. Okay, illuminated when we observe at a right angle.
when we observe the path of the light at right angle to the incident beam. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೀಮ್ ಇದದ ಹೌದಾ, ಇದು ನಿಮ್ದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೀಮ್. When you observe in the direction of the incident beam, what we will see is slightly bright. Okay, slightly brighter ಕಾಣ್ತದ. Okay, slightly brighter. But when you observe it at a right angle, then we will see the path of the light becomes clearly visible when we observe it at right angles. Okay, that's what we have written here. See, when a strong beam of light is passed through the colloidal solution which is placed in a dark room, the path of the light becomes visible when viewed at right angles to the incident beam. Okay, why it is becoming visible when we viewed at the right angle? Okay, see, the colloidal solution appears slightly clear or translucent, means not full clear ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ fully ಸ್ವಲ್ಪ in between. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ brighter, not too bright, not too less. Okay, in between that. Okay, so the colloidal solutions when viewed in the direction of incident light, it appears slightly clear or translucent. Okay, but appears strongly opalescent or illuminated. Okay, illuminated when viewed at right angle to the direction of incident beam. Okay, so why it happens? See, the path of the light becomes visible or illuminated because colloidal particles scatter the light in all directions. Remember, so they will ask you, give reason for Tindal effect. So what is Tindal effect, or why Tindal effect is observed, or why the path of the light becomes visible in case of colloidal solution, is because colloidal particles being little bit bigger than the true solution particles. Okay, we already know that colloidal particles are little bit bigger than the true solution particles. So these particles can scatter the light. ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕಾಣ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ, ಯಾವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತದ ಆ ಲೈಟ್ ತಿರ್ಗಾ ನಮ್ಮ ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕು. Okay, then the incident beam gets refracted and when we see it, then only the substance becomes visible. Okay, ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಲೈಟು, ಇಲ್ಲ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಲೈಟು, ಆ ರೀತಿ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಣ್ತದೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ why in case of colloidal solutions the path of the light is visible. ಯಾಕಾಗತ್ತೈತಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನವ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವು. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಲೈಟನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚದುರಿಸುವಿಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಬ್ರೈಟರ್. Okay, so this is the reason behind the path of the light becoming visible. Okay, next, what is the definition of Tindal effect? The phenomenon of a scattering of light by colloidal particles due to which the path of the beam becomes visible or illuminated is called as Tindal effect. So again 1 marks question. Again 1 marks question it is. Okay, the phenomenon of scattering of light by colloidal particles due to which the path of the light becomes visible or illuminated is called as a Tindal effect. Okay, now there is a condition for the colloidal solutions to show Tindal effect. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದ. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್. ಅಂತಂದರೆ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಟಿಂಡಾಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗೇನಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನು ನಾವು ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಆ ವೇವ್ ಲೆಂತು ಮತ್ತು ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಈಗೇನು ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. When the power of the light is less and colloidal particles are also very small, then scattering becomes difficult. Scattering agudilla, light scattering agudilla antandre the path of the light will not become visible. So the wavelength has to be bigger, wavelength ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, wavelength ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು, wavelength ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು and diameter of the particle should be large. Okay, so ಅದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಬೇಕು.
Okay, if not, then the Tindal effect is not observed. Then second condition, what is the second condition? The second condition says the difference in the refractive indices between dispersion medium and particles should be large. Okay, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸಿ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು. ಸಿ ವೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ a container containing water, okay, then incident light, it goes like this, okay, and it is expected to go like this, but when it enters into the water, it slightly changes its path and again it goes like this. Okay, so refractive indexes should be large. Andre dispersion medium du mat colloidal particles du our difference means the ability to bend the light should be more. Okay, then only we can see the Tindal effect. Okay, the refractive indices between the dispersion medium and the particle should be large. Okay, so now this is about Tindal effect shown by the colloidal particles and not the true solution particles. Now this is what we have studied. So 1 marks, very important question. Either they will ask you what is Tindal effect, or explain Tindal effect, or give reason for the Tindal effect, or what are the conditions for the Tindal effect. So there are so many questions can come from it. So 1 marks or 2 marks they can be asking you. Now this is third property of the colloidal particles. Now we will move on to the fourth one, that is electrical properties of the colloidal particles. Okay, my dear students, now we will study the next property of colloids, that is electrical properties, or we can even say that charge of colloidal particles or colloidal salts, we can say. Okay, so we already know that the colloidal particles are either positively charged or negatively charged. Okay, see the presence of the electrical charge on the colloidal particle gives them stability. Why the presence of positive or negative charge on the colloidal particle will keep the colloidal particles safe? ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮೇ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಾವ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಾವ, ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದ colloidal particles present in a colloidal solution will be having the same charge. Okay, so what is how the stability of the colloidal particles depends upon the charge of those. Suppose imagine one colloidal particle comes near to the another colloidal particle, then what will happen? Both the colloidal particles are having same charge, so they will repel each other. So when they repel each other, what will happen? See, if they don't have any charge, let us discuss about that. If the colloidal particles are not positively charged nor negatively charged, means when they are neutral, then what is the chances when two or more colloidal particles can come closer to one another, they can combine, and when they combine, the particle, the upcoming particle or the new particle size will be very large, and when the particle size is very large, it will be forming suspension, not the colloidal particle. Okay, therefore the presence of charge on the colloidal particle gives them the stability, right? See, that's what we have written here. See, as all the colloidal particles in a sol or colloidal solution carry the same charge, when they come closer to one another, they repel each other, and hence they don't aggregate, andre matte avu combine agodilla, and hence they don't aggregate further to get precipitated. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಅದೊಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಕಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್.
True solution particles is smaller than the colloidal particles. Okay, next, now let us see some example for the positively charged colloidal particles and negatively charged colloidal particles. Now very important, from again state board examination tricky question, 1 marks question barabodu, and even this is very important from competitive examination point of view. So easily ನೆನಪಿಡಬಹುದು. ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, or even we can say hydrated metal oxides. We can say what? Hydrated metal oxides, aluminum oxide, amele ferric oxide, chromium oxide, like this. The metal oxides or the hydrated metal oxides are positively charged. Then what are the negatively charged? Now metallic particles, metallic particles antandre, see copper, least reactive, less reactive metals, they will be carrying negatively charged when they are in colloidal state. So copper, gold, silver, platinum, these are negatively charged. Okay, and again positively charged colloidal particles example ಮತ್ತೇನಂತಂದ್ರೆ hydrated metal hydroxides like ferric hydroxide, aluminum hydroxide, calcium hydroxide, same again will come chromium hydroxides. So metal oxides and metal hydroxides are always positively charged. ಆಮೇಲೆ negatively charged ಏನಂತಂದ್ರೆ metallic particles like least reactive metals. Okay, then negatively charged ಮತ್ತೆ example ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ metal sulfides like cadmium sulfide, arsenious sulfide. Okay, sulfides of the metals are negatively charged. Then basic dye like methylene blue, Persian blue, they are also positively charged. Then acidic dye like eosine and Congo red, they are under negatively charged colloidal particles. And some of the easy to remember, what are? Hemoglobin is positively charged. Then our usual colloidal particles that we have studied is starch, gum, gelatin, charcoal, etc. They will come under negatively charged colloidal particles. Okay, then now the question comes, why the colloidal particles are charged, or how the colloidal particles are getting that positive or negative charge. Okay, so the important concept now is preferential adsorption or selective adsorption. Okay, preferential adsorption or selective adsorption means, in this concept, already the heading is telling you, in this concept we will study on the colloidal particle which charge will be present, means by adsorption. Okay, see, dispersed phase particles ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಅಥವಾ ಈಗ ಇನ್ dispersed phase particles ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಾಗ colloidal particles ಆಗ್ತಾವೆ. Okay, so dispersed phase particles adsorb, this is very important. Okay, they adsorb only those ions on their surface which are in common with their own lattice ion. ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡು. ಓಕೆ, ಸಿ, ವೆನ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಟು ದಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್, ನಾ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟನ್ನು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯೋಡೈಡ್. What is the precipitate formed is silver iodide. Now ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಅಟಮ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಯೋಡೈಡ್ ಅದ ಆರ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಯೋಡಿನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್. Okay, dispersed phase particles, this is our dispersed phase particle, adsorbs only those ions on their surface which are in common with their own lattice. ಈಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನದ ಸಿಲ್ವರ್ ಅದ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನದ ಅಯೋಡಿನ್ ಅದ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದು ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು iodide. So when I add dilute silver nitrate to potassium iodide, here this silver iodide will adsorb iodine. Iodine is negatively charged, hence we will get this will be negatively charged.
This will be negatively charged. Okay, now if we add a dilute potassium iodide to silver nitrate, then we will get again silver iodide. In this case, now the silver iodide will absorb Ag plus ions and thus it will be becoming positively charged. So ಇದ್ರ ಮೇಲೇನು ಭಾಳ ಸರ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗೇನವರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ವಿಚ್ ಕೊಲೈಡಲ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇವೆರಡರೊಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಅಯೋಡಿನನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಲೆಟೈಸ್ ಲೆಟೈಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸಾಲ್ಟ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು AgI. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆಯಿಂದ ಇದು ಲೆಟೈಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಲೆಟೈಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅಯೋಡಿನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವುದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಇದು ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Ag ಪ್ಲಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೈತಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ನಾವ್ another example is ferric chloride. Okay, ferric chloride when added into hot water and water is in excess, ಅಲ್ಲಿ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೆರಿಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೈತಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಅವ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ್ದು ಫೆರಿಕ್ ಅದ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅದ. ಸೊ ಒಂದು ಇದು ಫೆರಿಕ್ ಅಯಾನನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ವಾಟರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ferric ions and it will become positively charged. And similarly, when ferric chloride is added to sodium hydroxide, again it will form ferric hydroxide, and in this case it will be absorbing hydroxide ion and it is becoming now negatively charged. It is becoming now negatively charged. So now we can say that, see, there is one layer formed. We can say one layer is formed on the colloidal particles. By the adsorption, by selective adsorption, there is one layer formed above the colloidal particles. Okay, so let us see that also now by drawing a diagram. Okay, say now silver iodide, I will take an example. So now this is, say, okay, silver iodide is there. Now this silver iodide has absorbed, now let us say it has absorbed Ag plus, or I'll simply write plus. Plus means you can imagine it has absorbed Ag ions from the solution. Now this is positively charged, so this will attract the counter ions from the solution again. So counter ions andre eno, idu AgI yavag form agittu, let us say AgNO3 ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅಯೋಡೈಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಯಾವ್ದವ, ಇವಾಗ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಸೊ these charges will attract the counter ions on the surface. Now what we can say, there is a formation of another layer. Okay, we can say once the dispersed phase particles adsorb one ion on their surface, okay, they become positive or negatively charged. These ions again attract counter ions, and now
or see, once the dispersed phase particles adsorb one ion on their surface, they become positive or negatively charged. Hence we can say one layer of charge is formed. One layer of charge is formed. Okay. This charged layer attracts counter ions from the solution. Hence there is another layer is formed. First layer is called fixed layer, and second layer is called diffused layer. It's called diffused layer. Okay, so now see what is happening. First this silver iodide has preferentially adsorbed silver ions on its surface, so there is a formation of one layer. So the first layer, what we call it as fixed layer. So first one layer form ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೇಯರ್ದಿಂದನ ಈ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಫರ್ದರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಓಕೆ, ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಯಾನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದವು ಈಗ. Okay, so 2 layers of opposite charges have formed across or around the dispersed phase particles. ನಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಏನದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಆ 2 ಲೇಯರ್ ಏನಾಗ್ಯದ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಏನು ಮಾಡದ, ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನ ತನ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತದ, ಕೌಂಟರ್ ಅಥವಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಧೇರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್, ಅದು ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನಾವೇನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಓಕೆ, the formation of double layers of opposite charges around the dispersed phase particle is called Helmholtz electrical
electrical double layer. Okay, so the formation of a double layer around the dispersed phase particle is called as Helmholtz electrical double layer. Okay, so this we can clearly understand. So the two layer formed around the dispersed phase particles is called Helmholtz electrical double layer. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಈಗ ವೆನ್ ಟೂ ಅಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೇ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೇನೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವೆನ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಕರೆದ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಐ ಮೀನ್ ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಒಂದು, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಐ ಮೀನ್ ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಈ ಎರಡು ಲೇಯರ್ ನಡುಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ. potentially, there is some difference in their energy, so that is called as zeta potential. The potential difference between the two oppositely charged layers, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡೇನಿ, that is fixed layer and diffused layer is called zeta potential. It is called as zeta potential. So the potential difference, okay, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಯಾವಲ್ಲ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ನಡುವೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೇಯರ್ದು ಅದರದ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲೇಯರ್ದು ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಏನದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅದ. ಸೊ ಅವು ಎರಡೂ ನಡುಕಿರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ zeta potential. Okay, so sometimes they will ask you for 1 marks, what is Helmholtz electrical double layer or what is zeta potential. Okay, so these are two important concept from electrical properties or charge of colloidal particles. So this is all about, today we have studied 4 properties. In tomorrow's class we will continue, or in next session we shall continue with the electrical properties of the colloids. Still something is there, still something important are there to study in this, so that we shall take in the next session. Thank you so much, students.